te kukune, te pupuke, nā te pupuke, te hihiri. Nā te hihiri, te mahara. Nā te mahara, te manako. Nā te manako, te wānanga. Nā te wānanga, te matau. Haumie huie taiki e. Kia ora koutou te whānau nau mai, haere mai, hoki mai ki tēnei whakāturanga kiimaimaori Aoitepö me tēnei kaupapa matua Kiimai 5. Week 4 whānau, welcome back. Kei konei au te umuariki mihi ana ki a koe, kei te waipaunamu, kei o tautahi, tēnei whare o taku tuahine, kei konei au me tōna huritau, rima te kau, ona tau, no reira Māori ora ki a ia, ki a tātou katoa. Whānau a kaupapa i tēnei wiki, te arapiki tātai, correlating the numbers and sequential placing of numbers and corresponding colours, te arapiki tai. That's our mahi I tēnei rā, I tēnei wiki whānau. Whakarongo, titiro, kōrero mai. Ko te rākau tuatahi, mā, kōrero mai. Tuarua, whero. Tuatoru, KARERA. Kapai, tuapā, māwhero. Tuarima, kōwhai. Tuaono, MAOTA. Kapai, tuawhitu, PANGO. Tuawaru, PARAURI. Kapai whānau, tuaiwa, KAHURANGI. Tuangahuru, KARAKA. Ka pai whānau, hey, pause that guy right there for now. I want you to grab your puka iti or a piece of paper. We're going to do them again, and I'm going to add some other colours for you to write down. This is all about whakarongo, listening to the sounds, don't compromise them, and also the tohu tō. I want you to listen and have a go at writing them down. So I'll give you a moment to do that, and then we're going to rock it out. There'll be several colours for each rākau. There's 10 rākau, 10 placings, and there will be about 3 or 4 colours for each rākau. So I want you to listen carefully. Ā ta whakarongo and ā ta tuhi. See if you can get it right. Here we go. Rākau tuatahi. Mā. Ko mā. Tea. Ka pai, write it down. Tuarua. Whero. Kura. Toto. Ka pai, tuatoru. KARERA. Kākāriki. Rito. Tuapā. Māwhero. Pūwhero. Hana. Tuarima. Kōwhai. KōHAI. KōWAI. Manga eka. Tuaono. MAOTA. Pounamu. Kākāriki. Pūriri.
tuawhitu, pango, mangu, ka pai, tuawaru, parauri, paraone, pakapaka, moho moho, ka whai whānau, kahurangi, kikorangi, tuauri, tua ngāhuru, karaka, pārakaraka, arani. Ka pai whānau, ka nui tērā, there's plenty there. I want you to write all those kupu down. You might have to replay this a couple of times, but have a go at writing it out. I will send you a copy of the PDF, but that's not till Saturday. I want you to have a go at writing it down. I want you to look at the different descriptions. Look up each word and tell me in our Kiimai Live on Sunday, tell me what your findings, tell me what you found, tell me the imagery, tell me about the kupus and the new discoveries you had. That's enough for now, and I'll ka kite a popo, ko te rātu, ko te Kiiwaha, sayings and idioms. Ka pai whānau Māori ora, ka kite a popo.